Olá, eu sou Cristina Schumacher, especialista em idiomas, autora, Conecta Gente avaliadora, palestrante e tradutora. E este é mais um vídeo da série Removendo Barreiras, Removing Roadblocks, que são vídeos bilíngues discutindo as nossas dores, dificuldades para aprender inglês. Aqui agora eu vou tratar daquela observação muito comum de que o inglês é muito rápido. Já tem a percepção de que o inglês é falado de um jeito muito rápido e por isso a gente não consegue entender. Você nem imagina o que está por trás dessa percepção. Fique ligado porque no final do vídeo tem uma surpresa. O próprio vídeo é um material que você pode usar para se desenvolver porque ele vem com legendas e ele tem também um script para baixar que você pode usar para, enfim, ouvir de novo, entender. Vamos lá, então, entender um pouco mais dessa história do inglês ser rápido demais. O inglês é muito rápido para eu entender. English is too fast for me to understand. We hear this a lot, but what must be said is that it's not really speed that is the problem here, it's actually a difference in systems that is at play. English and Portuguese follow two different pronunciation systems. I am using the word system to make it possible for you to have a more direct understanding of the difference that I want to introduce here. So what do I mean by system? On one level, we have the pronunciation of isolated words which follow certain common characteristics. An example of this is the frequent ending of a word in a consonant sound in English. And this is something that happens in contrast with the frequent ending of a word in a vowel sound in Portuguese. So we Brazilians look at words like time, name, and office and immediately think it's correct to pronounce them as time, name, office, which is a big influence of our Portuguese system on English, and a big mistake. Another big influence, another example, refers to the quality of our vowels. We not only tend to pronounce every vowel we see in a word, ignoring that some vowels will be mute, but also think the vowel will sound as it does in Portuguese. So take a word like computer. The first O in reality sounds as a, but because of our Portuguese ears, we say it's a computer. And even the final vowel E, which also sounds as will tend to be pronounced as E. So just check how different both pronunciations are from each other. Computer versus computer or computer. There are many such differences related to the pronunciation of words and syllables. But I was telling you about a system. So on another level, there is the way we pronounce the words within a sentence. So forget about the word and think in terms of a sentence. There is the pronunciation of isolated words and there is the pronunciation of a string of words in a sentence. And the way we do this in English and in Portuguese is completely different. A syllable in Portuguese is usually very different from a syllable in English. To separate the syllables of a word in English, you have to know how the word is pronounced and also how it is formed. To separate the syllables of a word in Portuguese, as we all know, we basically start a new syllable after every vowel. A word like vegetarian, which we separate as vegetariano, in English is separated as vegetarian. See? Now back to where we started. We have the impression that English is too fast because the way sounds are organized in a sentence in English differ
from the way they are organized in Portuguese. What you have to do? Understand more about this difference. Understand how it impacts the pronunciation of certain words which simply disappear in a sentence, giving you the impression that they are pronounced too fast. The awareness of this difference in the pronunciation system will certainly help you adjust your ears to understanding English better and more. Para finalizar, acesse o link para os downloads. Tem um arquivo que explica em detalhe essa diferença de sistemas, né? Em inglês é uma língua acentual, português é uma língua silábica. Ali tem um arquivo que explica isso e tem um áudio junto que você pode baixar e comparar e entender melhor sobre essa diferença. Se você quiser assistir a novos vídeos como esse toda semana, receber materiais de estudo gratuitos, me adicione nas suas redes sociais, Facebook, LinkedIn e YouTube. Você me encontra no meu site, cristinaschumacher.com. Lá no site, rolando a tela até o fim, tem os links para as redes sociais. É um prazer compartilhar com vocês, ou com você, caro assistente, caro espectador. 30 anos, 40 anos de experiência nessa área. Até a próxima!